Если преданный хотя бы раз произнесет святое имя Господа, если оно проникнет в его ум или войдет в его ухо, как приемник слухового канала, то, несомненно, оно избавит его от материального рабства, будь то правильная вибрация или нет, грамматически правильно произнесенное имя или нет, полностью или частично. O Brahmana, the potency of the holy name is therefore certainly great. О Браман, сила святого имени, безусловно, огромна. However, if one uses the vibration of the holy name for the benefit of the material body, for material wealth and followers, or others, or under the influence of greed or atheism, in other words, if one utters the holy name with offenses, such chanting will not produce the desired result very soon. О Браман, сила святого имени, безусловно, огромна. Тем не менее, если использовать вибрацию святого имени в интересах материального тела с приверженностью к материальным богатствам или под влиянием жадности или атеизма, другими словами, если святое имя произносится с оскорблениями, такое повторение очень нескоро приведет к желаемому результату. Therefore, one should diligently avoid offenses in chanting the holy name of the Lord. Поэтому следует старательно избегать оскорблений в повторении святого имени Господа. Purport: This verse from the Padma Purana is included in the Hari Bhakti-Vilas by Sanatana Goswami. Комментарий Шрилы Прабхупады. Этот стих из Падма Пураны включен в Хари Бхакти-Виласу Санатаны Госвами. Therein, Srila Sanatana Goswami gives the following explanation. Шрила Санатана Госвами дает следующее толкование. So then we have a long Sanskrit quotation, and Prabhupada says, this means that if one somehow or other hears, utters, or remembers the holy name, or if it catches his mind while coming through his ears, that holy name, even if vibrated in separate words, will act. Дальше идет длинная санскритская цитата Санатаны Госвами, и после этого Шрила Прабхупада пишет. Это означает, что если тем или иным способом вы слышите, произносите или вспоминаете святое имя, или если ваш ум улавливает услышанное ушами, то вибрация святого имени, стоящая даже из разрозненных слов, будет действовать. An example of such separation is given as follows. Пример такого раздельного восприятия описан следующим образом. Again, a long Sanskrit quotation. Дальше опять идет длинная санскритская цитата. So here, explanation. Suppose one is using the two words halam riktam. И объяснение Шрилы Прабхупады. Предположим, что некто использует два слова халам риктам. Now the syllable ha in the word halam and the syllable ri in riktam are separately pronounced, but nevertheless the holy name will act because one somehow or other utters the word Hari. Теперь допустим, что слог ха в слове халам и слог ри в риктам произносятся по отдельности. Тем не менее, они будут действовать, потому что так или иначе они озвучивают слово хари. Similarly, in the words Raja Mahishi, the syllables Ra and Ma appear in two separate words, but because they somehow or other appear together, the holy name Rama will act, provided there are no offenses. Также, хотя в словосочетании Раджа Махиши слоги Ра и Ма являются частями двух разных слов, но по причине того, что они так или иначе появляются вместе, святое имя Рама будет действовать при условии отсутствия оскорблений. The holy name, again, there's a Sanskrit quotation. Дальше опять длинная санскритская цитата. The holy name has so much spiritual potency that it can deliver one from all sinful reactions and material entanglements, but utterance of the holy name will not be very soon fruitful if it is done to facilitate sinning.
Святое имя обладает огромной духовной энергией. Again, Sanskrit quotation. Духовной энергией, что может избавить человека от всех греховных последствий и материальных заблуждений. Но произнесение святого имени не скоро даст плоды, если греховная деятельность при этом продолжается. So more Sanskrit. Дальше еще санскрит. And then the holy name is so powerful that it must act, but when one utters the holy name with offenses, its action will be delayed, not immediate, although in favorable circumstances, the holy names of the Lord act very quickly. Святое имя настолько могущественно, что действует обязательно. Но если кто-то произносит святое имя с оскорблениями, его действие будет приостановлено, не будет действовать сразу, хотя при благоприятных обстоятельствах святые имена Господа действуют незамедлительно. So it's clear from these quotations that the holy name of the Lord is non-different from Krishna and has the power to lift us out of material consciousness. И из этих цитат понятно, что святое имя не отличается от Кришны и обладает способностью возвышать материальное сознание. But the effectiveness of our chanting will depend on how attentively and how offenselessly we chant. Но эффективность нашего воспевания будет зависеть от того, насколько внимательно и насколько безоскорбительно мы воспеваем. Therefore, Srila Prabhupada and Acharyas remind us constantly to avoid, in particular, the 10 offenses against the chanting of the holy name. Поэтому Шрила Прабхупада и предшествующие ачарьи рекомендуют нам прежде всего избегать 10 оскорблений святого имени. Especially important is the first to avoid the first offense of Vaishnava Aparad. И особенно важно избегать первого оскорбления, то есть Вайшнава Апарадхи. Because Vaishnavas are very dear to Krishna. Поскольку Вайшнавы очень дороги Кришне. In order to approach Krishna, we have to have the blessings and the mercy of the Vaishnavas. И для того, чтобы обратиться к Кришне, нам необходима милость и благословение Вайшнавов. So if we offend Vaishnavas, blaspheme Vaishnavas, disturb Vaishnavas, Krishna will not be pleased at all. Если мы оскорбляем Вайшнавов, критикуем Вайшнавов, беспокоим Вайшнавов, то Кришна никогда не будет этим доволен. In that way, we won't be able to connect successfully to Krishna. И тогда мы не сможем связаться с Кришной успешно. But if we have the proper attitude to the Vaishnava devotees, attitude of service and friendship and respect, но если у нас правильное настроение по отношению к вайшнавам, настроение дружбы и почтения, and cooperation, и сотрудничества, then we will be able to get their assistance, their mercy, and subsequently Krishna's mercy also. Тогда мы сможем получить их милость, их благословение, их поддержку, и в конечном итоге, благодаря этому, также получить милость Кришны. This will give us the strength and determination to avoid the other offenses. И это будет давать нам силу и решимость, чтобы мы смогли избегать также и других оскорблений. If we don't have proper respect and relationship with Vaishnava devotees, it will become weaker and weaker in spiritual life. We will not be able to overcome the Если у other нас не offenses. будет должного почтения и уважения к преданным вайшнавам, то наша духовная жизнь будет становиться все слабее и слабее, и мы не сможем достичь успеха. And we won't have the strength to avoid the other offenses.
у нас не будет силы для того, чтобы избегать всех остальных оскорблений. So this avoidance of the first offense is essential. Поэтому вот это вот избегание первого оскорбления очень важно. As we know, offenses to Vaishnava is compared to mad elephant. Как мы знаем, оскорбление вайшнавов сравнивается с оскорблением бешеного слона. Mad elephant cannot be controlled, he will destroy everything. Бешеный слон может разрушить все, им невозможно управлять. Once in an Indian village, they made some home brewing alcohol. Homebrew? Homebrew made in the village, not in a factory. Но так или иначе, в индийских деревнях есть такой алкоголь собственного производства, по-русски, наверное, будет называться самогон. Toddy. It's called toddy in India. Тади. Toddy, yeah. Some kind of crude alcoholic. На местном языке. Такой, грубый алкогольный напиток. They kept in a big barrels outside the house. И они его хранят в больших бочках снаружи дома. And a group of elephants came, big ones, small ones, and they drank all the alcohol. И стадо слонов подошло однажды, откатило одну такую бочку, выпили этот алкоголь. And became mad. И сошли с ума. And destroyed the whole village. И разрушили всю деревню. So this is mad elephant. Вот такова сила бешеного слона. So we have to, in the same way, this offense of Vaishnava aparad, it can destroy our spiritual life. Вот таким же образом это оскорбление Вайшнава Апарадха также может разрушить всю нашу духовную жизнь. The Bhakti-rasamrita Sindhu explains that when someone performs devotional service, then he is building up credits in his spiritual bank account. Бхакти-расамрита Синдху объясняет, что если человек совершает преданное служение, то он кладет определенные средства на свой духовный банковский счет. Even if he falls into material sense gratification, those benefits will remain. Again, if he takes to spiritual life, he can go on building further. И даже если потом он упадет жертвой материальных чувственных наслаждений, но после этого вернется на путь преданного служения, то этот счет будет ему доступен, и он сможет дальше накапливать с того уровня, который у него уже был. But if he commits Vaishnava aparad, then he can destroy all the spiritual credits completely. Если человек совершает Вайшнава Апарадху, то она может разрушить все его духовные накопления. So it's very difficult to become re-established in spiritual life. И вот после этого уже очень трудно снова восстановиться на своем духовном пути. Of course, the Vaishnavas are merciful. They may remember the service and association of that devotee. They may try to help him. Разумеется, Вайшнавы очень милостивы. Они будут помнить служение этого Вайшнава, и, скорее всего, они пытаются ему помочь. But it's only possible to help him if he changes his attitude and becomes respectful and cooperative with the Vaishnavas. Но помочь ему удастся только в том случае, если он изменит свое умонастроение и станет уважительным и послушным по отношению к Вайшнаву. There in the Chaitanya Charitamrita, Lord Chaitanya compares bhakti to a creeper. В Чайтанья Чаритамрите Господь Чайтанья сравнивает бхакти с растением. That Brahmanda Brahmite Kono Bhagyavan Jeev Guru Krishna Prasade Pai Bhakti Lata Bij. The living entities are wandering throughout the universe. One who is fortunate by the grace of Guru and Krishna
gets the seed of devotion. Стих говорит, что душа много лет вращается по всей материальной вселенной, но если он удачлив, то он получит семя преданного служения. Maliho Koriye Bijaropan Shavana Kirtana Jolly Korea Sechan. One should become like a gardener and plant the seed in the core of his heart. Человек должен стать подобен садовнику и тщательно посадить это семя в глубине своего сердца. And water it by the process of hearing and chanting. И поливать его при помощи процесса слушания и воспевания. So furthermore, it's explained there that one should avoid offenses, just as the gardener pulls out weeds in order that the small creeper can grow nicely. И подобно садовнику, мы должны защищать наше растение преданности от сорняков, чтобы оно могло расти без всяких препятствий. And he should also build a small fence around the creeper in order to protect it from wind and from animals. И садовник также строит небольшую защитную сетку, решетку вокруг растения, чтобы защитить его от ветров и от диких животных. So that fencing is compared to the association of devotees. Эта вот ограда вокруг растения преданности сравнивается с обществом преданных. Material world is a dangerous place. Материальный мир – это опасное место. We can easily be influenced by materialistic persons. И на нас легко могут оказать влияние материалисты. Therefore, we require the protection of the association of devotees. Поэтому нам необходима эта защита со стороны общения с преданными. Devotees are always enthusiastic for chanting the holy names, for hearing Krishna Katha, and for rendering service to the deities, to Krishna. Преданные всегда полны энтузиазма в отношении воспевания святых имен, слушания Кришны Катхи и служения божествам, служению Кришне. So that association is purifying and uplifting in itself. И вот это общение с преданными, оно очищает и возвышает само по себе. So therefore, proper relationship with the Vaishnava devotees is a number one means of strengthening our spiritual resolve and determination. Поэтому это общение с вайшнавами является главным средством для того, чтобы укрепить нашу решимость продвигаться на духовном пути. And this will help us to chant better. Это помогает нам воспевать Святое Имя лучше. Besides, the devotees should chant not only japa, but also sankirtan, congregational chanting. Кроме этого, преданные должны воспевать Святое Имя не только в джапе, но и в санкиртане, в совместном воспевании с вайшнавами. In order to perform sankirtan, san means together, sankirtan together. So in order to perform sankirtan, we require association of other devotees. Санкиртан означает совместный киртан, совместное воспевание. Поэтому, чтобы совершать ее, нам необходимо общество преданных. And kirtan will give us even more strength to chant japa nicely. И вот такая санкиртана даст нам еще больше сил, чтобы мы могли воспевать джапу хорошо. Of course, nowadays it's a little more difficult to have big kirtans. Конечно, в настоящее время проводить большие киртаны нелегко. But still in a small group we can do. А так или иначе, в маленьких группах можем петь киртан. Whichever devotees are nearby, even one or two more, we can perform sankirtan. С одним-двумя преданными, находящимися неподалеку от нас, можем совершать санкиртану вместе. And also we can have these programs via internet
Также можно пытаться петь киртаны через интернет, which are also meant for glorifying Krishna. которые тоже предназначены для прославления Кришны. So they're also Sankirtan. Поэтому это тоже будет санкиртана. Kirti means glory. Кирти означает слава. Kirtan, to glorify the Lord. Киртан означает прославлять Господа. So even though we are situated in different locations by the wonders of modern technology, we're able to join together in hearing about Krishna. И так, хотя мы находимся в самых разных местах, но благодаря чудесам современной техники можем объединяться в прославлении Кришны. And this will give us encouragement in spiritual life and upliftment. И это даст всем нам вдохновение и возвышение в нашей духовной жизни. So I'm continuing here, text number 61. Продолжаем читать эту главу, текст 61. Nama basa hoiti hoi sarva papakshaya. Namacharya Haridas Thakur continued, if one offenselessly utters the holy name, even imperfectly, one can be freed from all the results of sinful life. Перевод. Харидас Такур, Намачарья Харидас Такур продолжил. Если святое имя произносится с оскорблениями и к тому же неправильно, оно все равно освобождает от всех последствий греховной жизни. Well, not everyone is able to pronounce the holy name perfectly as in Sanskrit. Не все способны так произносить святое имя, как оно должно звучать на санскрите. Sometimes we hear devotees from China chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Lama, Lama Lama, Hare Hare. Зачастую преданные из Китая воспевают вот таким образом: Харе Кришна, Харе Кришна. Or we might hear even some Russian devotees chanting Gare Krishna, Krishna Krishna, Gare Gare. Даже некоторые преданные в России почему-то произносят Гари Кришна, Кришна Кришна, Гари Гари. So may not be 100% perfect Sanskrit pronunciation. Что это не является на 100% верным санскритским произношением. But doesn't matter if the name is chanted sincerely and offenselessly, it will act. Но это не важно. Если святое имя произносится искренне и без оскорблений, оно подействует. So continuing then, text 62. Читаем сейчас текст 62. This is again long Sanskrit. Опять длинный санскрит. This is a verse from Bhakti-rasamrita Sindhu. Это стих из Бхакти-расамриты Синдху. Oh, reservoir of all good qualities, just worship Sri Krishna, the purifier of all purifiers, the most exalted of the personalities worshipped by choice poetry. О средоточие всех лучших качеств, просто поклоняйся Шри Кришне, чистейшему из всех чистых, самый возвышенный из личностей, поклоняйся, воспевая в стихах. Worship him with a faithful, unflinching mind, without duplicity, and in a highly elevated manner. Поклоняйся ему с верой, со стойким умом, без лжи и очень возвышенно. Thus worship the Lord, whose name is like the sun, for just as a slight appearance of the sun dissipates the darkness of night, so a slight appearance of the holy name of Krishna can drive away all the darkness of ignorance that arises in the heart due to greatly sinful activities performed in previous lives. Так поклоняйся Господу, чье имя подобно солнцу, ибо как краешек выглянувшего солнца рассеивает темноту ночи, так и святое имя Кришны может рассеять всю тьму невежества, окутавшую сердце из-за тяжких греховных поступков, совершенных
в предыдущих жизнях. Text 63. Nama basa hoiti hoi sangsadarakshaya. Even a faint light from the holy name of the Lord can eradicate all the reactions of sinful life. Даже слабый проблеск света, святого имени Господа, способен выкорчевать с корнем все последствия греховной жизни. Then there's a verse from the 6th canto of the Bhagavatam. Дальше идет стих из 6-й песни Бхагаватам. While dying, Ajamil chanted the holy name of the Lord, intending to call his son Narayan. Умирая, Аджамила повторял святое имя Господа, взывая к сыну Нараяне. Nevertheless, he attained the spiritual world. И так он достиг духовного мира. What then to speak of those who chant the holy name with faith and reverence? Что же тогда говорить о тех, кто повторяет святое имя с преданностью и благоговением? Text 65. Nama Bashi Mukti Hoi Sarva Shastri Deki Shri Bhagavate Tatya Jamila Shakshi. Because of even the faintest rays of the effulgence of the Lord's holy name, one can attain liberation. Даже малейшие лучики святого имени Господа позволяют достичь освобождения. Мы видим это во всех священных писаниях. Свидетельством является история Аджамила в Шримад Бхагаватам. We can see this in all the revealed scriptures. The evidence appears in the story of Ajamil in the Srimad Bhagavatam. Text 66. Sunya Prabhura Shuka Baraye Antare Punarapi Bangi Kari Puchai Tanantare. As Sri Chaitanya Mahaprabhu heard this from Haridas Thakur, the happiness within his heart increased, but as a matter of course, he still inquired further. Когда Шри Чайтанья Махапрабху услышал это от Харидаса Такура, счастье переполнило его сердце, но он, разумеется, продолжил задавать вопросы. Text 67. 67-й текст. Pritiviti bahu jiva stavara jangama iha shabar ki prakare hoibi mochana. On this earth there are many living entities, the Lord said, some moving and some not moving. What will happen to the trees, plants, insects, and other living entities? How will they be delivered from material bondage? На этой земле множество живых существ, сказал Господь, подвижных и неподвижных. Что будет с растениями, деревьями, насекомыми и другими живыми существами? Как они смогут избавиться от материального рабства? Text 68. 68-й текст. Haridas Kahe Prabhu Se Kripa Tomar Stavar Jangamagi Koriache Nishtar. Haridas replied, my dear Lord, the deliverance of all moving and non-moving living entities takes place only by your mercy. You have already granted this mercy and delivered them. Харидас Такур ответил, мой дорогой Господь, освобождение всех движущихся и неподвижных живых существ происходит только по Твоей милости. Ты уже явил им свою милость и освободил их. Text 69. 69-й. Tumi ye kariacha e ucha sankirtan stavra jangamera se hoyata shraban. You have loudly chanted the Hare Krishna mantra, and everyone, moving or not moving, has benefited by hearing it. Ты громко воспевал мантру Харе Кришна, и все подвижные и неподвижные существа извлекли пользу, услышав ее. Text 70. 70-й. Sunya jangamera hoy sangsara kshoya stavara se shabdalagi prati dvani hoya. My Lord, the moving entities who have heard your loud sankirtan have already been delivered from bondage to the material world. And after the non-moving living entities like trees hear it, there is an echo. Мой Господь, движущиеся существа, которые слышали Твою громкую санкиртану, уже избавились от рабства материального мира, а вслед за ними
Неподвижные живые существа, как деревья, благодаря эху, тоже услышали Санкиртану. Pratidvani nahi se koraye kirtan tomar kripar e akataya katan. Actually, however, it's not an echo. It is the kirtan of the non-moving living entities. All this, although inconceivable, is possible by your mercy. Однако на самом деле это не эхо, это киртан неподвижных живых существ. Все это, хотя и немыслимо, но возможно по твоей милости. 72. 72. Shakala jagati hoy ucha sankirtan sunya prema veshi nachi stavar jangam. When loud chanting of the Hare Krishna mantra is performed all over the world by those who follow in your footsteps, all living entities, moving and non-moving, dance in ecstatic devotional love. Когда громкое воспевание мантры Харе Кришна происходит во всем мире, благодаря тем, кто следует по своим стопам, все живые существа, движущиеся и неподвижные, танцуют в экстазе преданной любви. Prabhupada sings a bhajan Narada Muni bhajaya vina Radhika 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 Ramana namine. Шрила Прабхупада пел этот баджан Нарада Муни Баджа Вина. And in the explanation, he says that when Lord Brahma and the different demigods hear Narada Muni playing his veena and chanting the holy names, they begin to dance and chant ecstatically. И в своем объяснении этого баджана Шрила Прабхупада говорил, что когда Брахма и другие полубоги слышат, как поет Нарада Муни, то они все впадают в экстаз и начинают подпевать. So in this way, the Devatas, the human beings, everyone begins to dance and chant. Таким образом, и полубоги, и живые существа, все начинают петь и танцевать. And even those who cannot dance physically, they dance within their hearts. И даже те, кто не могут танцевать физически, танцуют в своих сердцах. So here also we see both moving and non-moving entities are dancing. Здесь мы So тоже, whether externally or internally, they're dancing in ecstatic devotional love. что все движущиеся и неподвижные живые существа танцуют в экстазе, в любовной преданности. 73. 73 текст. Yaichi koila charikande brindavan yoite balabhadra bhattacharya kohiyachenamate. My dear Lord, all the incidents that took place while you were going to Vrindavan through the forest known as Charikanda have been related to me by your servant Balabhadra Bhattacharya. Мой дорогой Господь, все события, имевшие место в то время, как ты следовал в Вриндаван через лес, известный как Джариканда, затронули и меня, благодаря твоему преданному Балабхадре Бхаттачарье. So Lord Chaitanya was in such ecstasy while he was moving through Jarikanda that he was constantly chanting the Lord's names. Господь Чайтанья был в таком экстазе, проходя через лес Джариканда, что он постоянно воспевал святые имена. And it's a very wild jungle. И там довольно глухие, дикие джунгли. So only wild animals living there. Там живут только дикие звери. And when Balabhadra Bhattacharya saw them, he was terrified. А когда Балабхадра Бхаттачарья видел их, он был напуган. Because Lord Chaitanya was accompanied by only Balabhadra and one other Brahmana servant. Потому что в том путешествии Господа Чайтанью сопровождал только Балабхадра Бхаттачарья и еще один браман. We may remember that when he first tried to go to Vrindavan, he went through Bengal and thousands of people began to follow him. Можно вспомнить, что когда он первый раз шел в Вриндаван, он пошел через Бенгалию, и там за ним шли тысячи людей. And they were taking the dust from
his footprints as he moved along, so there were potholes in the road. И они постоянно собирали пыль с лотосных стоп. По мере его пути там образовывались ямки, потому что люди собирали из них пыль. So he came as far as Ramakeli, where the two government ministers, Dabir Kash and Sakar Malik, came to surrender to him, that is to say, Rupan Sanatan Goswamis. Так Господь Чайтанья дошел до столицы, государства Рамакели, где к нему пришли и предались ему Дабир Кхас и Сакар Малик. Это были Рупа и Санатана Госвами. Yeah, they were serving in the government of Nawab Hussain Shah, which was situated in the city of Gaur. Они служили в правительстве правителя Бенгалии Наваб Хусейн Шаха, который жил в городе неподалеку. In Gaur. And Ramakeli was a small village on the outskirts of Gaur. Гор, так назывался этот город, а Рамакели в то время было небольшой деревней в окрестностях этого города, Гора. So they surrendered to the Lord, and the Lord told them, Krishna will soon deliver you from this situation. И они предались Господу, приняв в него прибежище. И Господь сказал: Кришна скоро вас освободит от этого вашего положения. Then the Lord was starting his journey again. Sanatan Goswami advised him that it's not good to travel to Vrindavan with such big crowds of people. И Господь Чайтанья был готов продолжить его путешествие, но Санатана Госвами посоветовал ему, что не стоит путешествовать в Вриндаван с такой большой толпой людей. Lord thought about it as he continued, and he decided to turn back and go to Puri. Господь размышлял об этом, идя дальше, и в конце концов решил вернуться обратно в Джаганатха-Пури. Sanatana has given me good advice. Он подумал, Санатана дал мне хороший совет. So he didn't stay long in Puri. He set out again in the middle of the night when everyone was resting, and took only the two Brahmin assistants. Но он недолго пробыл в Пури и скоро отправился в Вриндаван второй раз. Но и на этот раз он ушел среди ночи, взяв с собой только двух помощников браманов. And took the path through this forest of Jarikanda, so no one would follow him. И на этот раз он пошел по дорожке через лес Джариканда, чтобы никто не смог следовать за ним. So although Balabhadra was terrified, he saw the animals moved aside, and they also began to chant the holy names. И во время этого путешествия Балабхадра Бхаттачарья, хотя он был напуган, но увидел, как огромные лесные животные подходили к ним, становились рядом с тропинкой и начинали танцевать. Sometimes Lord Chaitanya would touch some of them with his feet, and they would shiver in ecstasy and chant even louder. Иногда Господь Чайтанья касался кого-то из этих животных своей стопой, и они начинали воспевать еще громче и начинали дрожать от экстаза. And sometimes the wild animals were embracing one another, tigers, elephants, deer, etc. Да, эти дикие лесные животные начинали даже обнимать друг друга. Это могли быть и слоны, и тигры, и олени. So this is a wonderful transcendental potency of the Lord. Таково замечательное трансцендентное могущество Господа. So Haridas is fully aware of this, having heard of it from Balabhadra. И Харидас знал об этой истории, потому что слышал о ней от Балабхадры. 74. Vasudeva Jiva Lagi Koila Nivedan Tabiyangi Kara Koila Jivara Mochan. When your devotee Vasudeva Datta submitted his plea at your lotus feet for the deliverance of all living entities, you accepted that request. 74 текст. Когда твой преданный Васудева Датта и спросил благословения твоих лотосных стоп освободить всех живых существ, ты внял его просьбе. Yes, Vasudeva Datta requested the Lord, please let me take the sinful reactions of all the living entities in the universe so that they may all be delivered back to the spiritual world. В свое время Васудева Датта спросила Господа Чайтаньи благословения
чтобы он смог принять на себя карму всех живых существ, с тем, чтобы они смогли отправиться в духовный мир. But Lord Chaitanya replied, Krishna will not let you suffer in this way, but just by your desire, he will deliver them. Но Господь Чайтанья ответил ему: нет, Кришна не позволит тебе страдать за них, за всех. Просто благодаря твоему желанию он и так их освободит. And Prabhupada mentions Vasudeva Dada was even more merciful than Jesus Christ. And anyway, the same mood of Jesus Christ. But he said Vasudeva was even more merciful. Шрила Прабхупада пишет в комментарии, что Васудева Датта, он даже более милостив, чем Иисус Христос. Но, в общем, это то же самое настроение, что и у Иисуса Христа. So text 75, Jagat Nishtariti e Tomar Avatar, Bhakta Bhava Agi Tate Koila Angikar. My dear Lord, you have accepted the form of a devotee just to deliver all the fallen souls of this world. 75 текст. Мой дорогой Господь, ты принял форму преданного просто для того, чтобы даровать освобождение всем падшим душам этого мира. Ucha Sankirtana Tati Korila Prachar, Stirachara Jiver Shaba Kandaila Sangsar. You have preached the loud chanting of the Hare Krishna Mahamantra, and in this way freed all moving and non-moving living entities from material bondage. Ты проповедовал громкое повторение Харе Кришна Махамантры и таким образом освободил всех движущихся и неподвижных живых существ от материального рабства. Text 77, Prabhu Kohi Shabajiva Mukti Abhipabhe Eta Brahmanda Tabe Jiva Sunya Kabhabe. Sri Chaitanya Mahaprabhu replied, if all the living entities are liberated, the entire universe will be devoid of living beings. Чайтанья Махапрабху ответил: если освободить всех живых существ, то во всей вселенной никого не останется. Text 78, 79. 78-79. Haridasa Boli Tomar Yavat Amarchistiti Tavat Stavara Jangam Sarva Jiva Jati Sabamukta Koritumi Boikunta Pataiba Shukshma Jive Punakarme Udbhuda Koriba. Haridas said, my Lord, as long as you're situated within the material world, you will send to the spiritual sky all the developed moving and non-moving living entities in different species. Then again, you will awaken the living entities who are not yet developed and engage them in activities. Харидас сказал: мой Господь, за то время, пока ты находился в пределах материального мира, ты послал в духовное небо всех возвышенных, движущихся и неподвижных живых существ разных видов. Теперь ты вновь пробуждаешь живых существ, которые еще не совершенны, и увлекаешь их в деятельность. Text 80. Se jiva habi iha stavara jangam tahate bharibe brahmanda yena purvasama. In this way, all moving and non-moving living entities will come into existence, and the entire universe will be filled as it was previously. Таким образом, все движущиеся неподвижные живые существа вступят в материальный мир, и вся Вселенная будет вновь наполнена, как и прежде. Purport, while we are preaching, opposing elements sometimes argue if all living entities were delivered by the Krishna consciousness movement, what would happen then? В то время, как мы проповедуем, противодействующие элементы иногда утверждают, если все живые существа будут освобождены благодаря движению сознания Кришны, то что произойдет потом? The universe would be devoid of living entities. Вселенная лишится всех живых существ. In answer to this, we may say that in a prison there are many prisoners, but if one thinks that the prison would be empty if all the prisoners adopted good behavior, he is incorrect. В ответ на это можем сказать, что в тюрьме есть много заключенных. Но если кто-то думает, что тюрьма будет пустовать, если всех заключенных освободят за хорошее поведение, он ошибается. Even if all the prisoners within a jail are freed, other criminals will fill it again. Даже если всех тюремных заключенных освободить, то другие преступники вновь заполнят ее. A prison will never be vacant, for there are many
prospective criminals who will fill the prison cells even if the present criminals are freed by the government. Тюрьма никогда не будет пустовать, потому что есть много потенциальных преступников, которые заполнят тюремные камеры, даже если правительство освободит нынешних преступников. As confirmed in the Bhagavad Gita 13:22, Karanam Gunasangosya Sadasad Yoni Janmasu. Because of the living entity's association with material nature, he meets with good and evil among various species. Как сказано в Бхагавад-гите, живое существо, соприкасаясь с материальной природой, встречается с добром и злом в различных формах жизни. There are many unmanifested living entities covered by the mode of ignorance who will gradually come to the mode of passion. Most of them will become criminals because of their fruitive activities and again fill the prisons. Существует множество непроявленных живых существ, покрытых гуной невежества, которые постепенно переходят в гуне страсти. Большинство из них становятся преступниками из-за их кармической деятельности, и они вновь наполняют тюрьмы. Okay, Hare Krishna. Any questions? Есть ли какие-то вопросы? Можно поднимать руку, то есть телефон заходит, или на значок зеленый нажать под списком участников. Камалакара Прабху поднял руку. Да. Пожалуйста. Харе Кришна, Махарадж. Hare Krishna. Please accept my humble acceptance. Hare Krishna. I will very briefly say again about my past question about the two forms of religion. I found in the Bhagavad Gita in chapter 3 of Shloka 10, purport, the last paragraph. Sankirtan Yagi and Krishna consciousness go well together. Maybe this option is suitable. Камалакара Прабху возвращается к своему прошлому вопросу о двух формах передачи духовного знания. Он цитирует комментарий из 3 главы Бхагавад-гиты, Две формы религии. Две формы религии. Где Шрила Прабхупада пишет, что сознание Кришны и Санкиртана Яги очень хорошо сочетаются друг с другом. Не об этом ли речь? Well, okay. I mean, there are many possibilities to answer that question. Толкований. Hare Krishna. Hare Krishna. It's true. They go well together. Но, несомненно, это правда. Они хорошо сочетаются. Hare Krishna. Maybe the two forms of religion. Может быть, это и есть эти две формы религии. Well, as Banu Swami said, it's not exactly clear what Prabhupada means there. He offered a couple of suggestions, Raganuga Bhakti and Vaidhi Bhakti. That's another suggestion you've made. I gave a couple more. Как нам сказал Бхану Махарадж, что нельзя однозначно определить, что имеет в виду Шрила Прабхупада в этом комментарии. Он предположил, что это Вайди Бхакти и Рагануга Бхакти. Вы предположили другой вариант. Я еще парочку вариантов предположил в прошлой лекции. Okay, thank you very much. All right, Hare Krishna. Hare Krishna. Есть вопрос, Анантарупа Прабху прислал в комментариях. Харе Кришна, какие настроения более адекватны? Какое настроение? Святое имя, то, что легко доступно, легко в исполнении, или то, что это сложный процесс, где много деталей и все не так просто? Which mood is more appropriate for us about the holy name? First, that holy name is easily available and easy in chanting, or otherwise that it's a complex process which has many details and nothing is so easy. I think the first one. Я думаю, первое положение, первое настроение. Chant and be happy. Успевайте, будьте счастливы. And if you're somewhat scholarly,
then you can study more deeply, but you must have a basis of steady chanting and attachment to the holy name. И если вы человек научного склада, то можете изучать все это более глубоко, со всеми деталями, но все равно для этого вы должны иметь твердое основание такого непреклонного регулярного воспевания. The holy name is non-different from Krishna, so just by chanting it, we associate with Krishna. Святое имя не отлично от Кришны, поэтому просто воспевая его, мы можем общаться с самим Кришной. So let's develop that attachment as much as possible. And if we can refine the quality of our chanting by studying and understanding more subtle details, very good. Поэтому давайте воспевать с непреклонной решимостью. И если можем поднять качество нашего воспевания благодаря какому-то тщательному изучению, то это будет очень хорошо. One more question. Мата Джаратнавати Девидаси. Во время инициации учитель забирает карму ученика, но потом ученик страдает. И говорят, что он страдает за свои прошлые грехи. Внесите, пожалуйста, ясность в этом. It is said that during initiation process, guru takes the karma of the disciple, but then still disciple can suffer, and usually it's said that he is suffering for his previous bad activities, sinful activities. So can you explain this? From one side, he already is bereft of his karma because of his guru, but from other side, he still continues to suffer. How to understand? Well, Prabhupada does give example of a fan that when you unplug it, it doesn't stop immediately, but it gradually slows down until it stops. Шрила Прабхупада приводил пример вентилятора. Когда мы вынимаем его из розетки, то он сразу не останавливается, какое-то время еще вращается, постепенно замедляясь. So the spiritual master relieves the disciple of a lot of the burden of his karma, but still some residues will remain, and they may trouble the devotee to some extent. То есть духовный учитель освобождает ученика от большого количества кармы, но что-то еще остается, от этого он может страдать еще какое-то время. But if he adheres to the instructions of the spiritual master and continues to practice steadily in the association of devotees, then those effects of previous sinful reaction will be reduced further and further until they become almost nil or completely eradicated. Но если ученик продолжает тщательно следовать наставлениям духовного учителя и действовать под его руководством, то постепенно эти прошлые реакции будут уничтожаться все больше и в итоге исчезнут. And of course, if a disciple again commits offenses or sinful activities, then he can create problems for himself and even for his spiritual master as well. Но если ученик продолжает совершать свои греховные действия, то это породит новые проблемы и для него, и также для духовного учителя. But it can all be overcome by the power of the holy name and the power of devotional service. Но все это можно преодолеть благодаря могуществу Святого Имени и могуществу преданного служения. Есть вопрос, видимо, у Ванинатха Васу Прабху. Включаю вам микрофон. Пожалуйста. Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, объясните, пожалуйста, есть ли связь, вот есть первое оскорбление, второе, третье, пятое, десятое, существует ли какая-то связь, вот почему первое и десятое, означает ли, что по степени, по силе влияния оскорбления это зависит, от чего это зависит, что десятое вот, сохраняет материальные привязанности на 10-м месте, а Вайшнава аппаратах на 1-м месте. Потому что в некоторых храмах, я вот когда был в Джаганнат-Капуре, там
читают первым оскорблением 10-е, а первое, которое мы читаем, они читают последним. И я слышал такое мнение, что как бы первое оскорбление, это считается как бы плодом этого дерева, а 10-е оскорбление является стволом этого дерева. И поэтому от 10-го оскорбления очень трудно избавиться. Вот как правильно это расценить? Вы сам не можете перевести? Хорошо, я попробую. Долго немножко. Is there some connection between different offenses, the enumeration of different offenses, like first offense and 10th offense? Why is that? Why is the sequence is like first and 10th? I heard in some temple there, like first offense is a 10th offense, but our first offense, they are saying like 10th offense. And also, it's like, I heard that like first offense, it's compared with the fruits of this tree. And the 10th offense is like trunk of that tree. That's why the 10th offense is more difficult to overcome than first offense. Because the trunk of tree is, of course, difficult to cut it. But very easy to reject the fruits. If you have that fruits, you can reject it, just not take it. It's like some esoterical explanation, but what is your opinion about that? Well, I'm not going to give an opinion because Prabhupada gave us the offenses in that particular order. Но Шрила Прабхупада нам давал оскорбление святого имени в том порядке, которому мы сейчас следуем. But in any case, whether first or 10th or 5th or 6th or whatever, we should endeavor to avoid them, all of them. Но будь оскорбление 1 или 10 или 6, но мы должны все равно стремиться всеми силами избегать каждой из них. And in terms of in terms of overcoming the other offenses, the first offense, if we can avoid the first offense and we get the association and help of the Vaishnavas, then this will help us to avoid all the other offenses. Но если говорить о порядке избавления от оскорблений, то лучше начать с первого. Потому что благодаря этому мы сможем обрести хорошее общение с вайшнавами, и вайшнавы помогут нам избавиться от остальных оскорблений. The Vaishnavas will help us to fill up our life with Krishna consciousness. Вайшнавы помогут нам наполнить нашу жизнь сознанием Кришны. And ultimately, that's the only way to get free from material attachments. И, несомненно, это поможет нам избавиться от материальных привязанностей. See, as Prabhupada gave example, if you have a glass of milk, and he said if the atmosphere is inky, and you pour the milk out of the glass, because of inkiness in the atmosphere, the glass will again fill with ink. Шрила Прабхупада говорит, что если у вас есть стакан молока... Oh, sorry, excuse me. If you have a glass with inky water, and then you pour it out, if the atmosphere is inky, it will fill again with ink. И что если у вас есть стакан воды, которая загрязнена чернилами, и вы выливаете эту воду из стакана, наливаете чистую, но если вся атмосфера проникнута чернилами, то вода снова загрязнится. But if you pour out that inky water and you put milk, you clean the glass and you put milk, then even if the atmosphere is inky, it will not get inside the glass. Но если вы эту оскверненную воду вымоете хорошо стаканчик, и туда зальете молоко, то молоко останется чистым, даже невзирая на то, что в атмосфере много чернил. So in that way, he said, if we give up material activities and replace them with Krishna conscious activities, then even though
we're in the material world, surrounded by materialistic people. Because we are absorbed in Krishna consciousness, we will not be affected by their bad association. Подобным образом, если мы оставим нашу греховную деятельность и займем себя активной практикой сознания Кришны, тогда даже если будем находиться в материальном мире посреди материалистичных людей, но они уже не смогут нас загрязнить. Yes, so therefore, if we can develop the proper association of devotees, that will engage us in Krishna consciousness and fill up our lives with spiritual activities. So then there won't be place for material desires and materialistic activities. Вот так, если мы избавимся от оскорблений вайшнавов и будем общаться с ними, вместе с ними заниматься служением, то тогда в нашем сознании не останется места для материалистических желаний. There's one more question. Mataji Ratnavati. Почему все ясно, когда читаешь и слушаешь, но потом трудно становится следовать, чего не хватает? Why everything is clear when we're just reading and hearing, but then it becomes difficult to follow? So what is lacking? Well, we're all small living entities. We're prone to be affected by non-Krishna conscious association. Так или иначе, мы малюсенькие живые существа, поэтому мы склонны попадать под влияние общения не в сознании Кришны. That's why we have to chant and hear every day. Именно поэтому мы должны воспевать и слушать каждый день. Because we forget very easily. Потому что забываем мы очень легко. So that's why Prabhupada stressed the importance of daily sadhana, daily hearing and chanting. Поэтому Шрила Прабхупада так подчеркивал важность ежедневной садханы, ежедневного слушания и воспевания. But if we keep ourselves busy in the association of devotees, then it's not so difficult, it's a joyful process. Но если мы поддерживаем себя заняты преданным служением в обществе преданных, то следовать будет не так трудно. На самом деле это процесс, несущий радость. Радость. Okay, we wish you all success. Я желаю всем вам успеха. Hare Krishna. Харе Кришна. See you next time. Встретимся. Probably on Sunday this week. Sunday. Yes. Saturday is not possible. You prefer Saturday? I did inform some devotees. They asked me. I told them Wednesday and Saturday, but I mean, if you prefer Sunday, it's okay. We can do on Sunday. Probably Sunday is better. At least for me. I don't know. Okay, yeah, that's all right. We have to consider that also. You're facilitating the conference, so Sunday, okay. Next Sunday. Да, ближайшее воскресенье. 12 часов. Okay. Харе Кришна. Thank you. Харе Кришна. Прабху ки джай. Джай. Amrita ki jai. Джай. Srila Prabhupada ki jai. Jai. Samaveta Bhaktivinoda ki Jai. Premanandi Hari Bol. Hari Bol.